আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমরা একটি বৈষম্যহীন জাতি পাবো, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র পাবো। এই বৈষম্যহীন রাষ্ট্রে আমরা নতুন করে আর ফ্যাসিবাদ দেখতে চাই না। আমরা অবশ্যই গণহত্যার বিচার চাই, আর গণহত্যার বিচার চাওয়ার জন্যই কিন্তু এখানে। যাদের জন্য আমাদের মায়েদের বুক খালি হয়েছে, আমরা এই শাস্তি হিসেবে হয় যাবজ্জীবন হবে বা মৃত্যুদণ্ড হবে, আমরা এই দুইটাই চাই। Interim government's top priorities to ensure justice for July-August massacre, says Chief Advisor Dr. Mohammad Yunus in a special message on the eve of 1-month anniversary of the mass upsurge. Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal, along with all 4 election commissioners, resigned. Elections must be held under non-partisan caretaker government, comments resignee CEC. A task force formed to recover laundered money abroad, says Finance and Commerce Advisor Dr. Saleh Uddin Ahmed. UN Security Council held emergency meeting on the Gaza issue. 18 more Palestinians killed in fresh attacks in 24 hours. And Bangladesh beat hosts Bhutan 1-0 in FIFA International Friendly Football match. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV and BTV World. I am Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. The Advisory Council has decided to open Golo Bhavan to the public and establish it as a July Mass Upsurge Museum. The decision was taken at a meeting of the Advisory Council held at the Chief Advisor's office today. Chief Advisor Dr. Mohammad Yunus presided over the meeting. The meeting paid homage to the martyrs on the 1-month anniversary of the mass upsurge of the students and people. The meeting was informed that a list of martyrs is being prepared. The meeting decided to hold a conference with them. In the context of labor tension, it was decided to form a review committee to solve the problems of the workers. After the meeting, Advisor Asif Mahmood Shaji Bhuiya briefed reporters at the Foreign Service Academy this evening. Asif Mahmood said there is no scope for rehabilitation of the fascists until they are fully tried. He said the meeting adopted a resolution to formally congratulate the Bangladesh team for clinching the Test Series 2-0 against Pakistan. ক্যাবিনেট মিটিংয়েও গণঅভ্যুত্থানের 1 মাস উপলক্ষে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করা হয়েছে এবং যারা এখনো হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় আছেন তাদের প্রতি সহমর্মিতা এবং তাদের সহযোগিতায় সরকার কিভাবে আরো ইফেক্টিভলি কাজ করতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান, সেখানে আমাদের অনেক শহীদ হয়েছে এবং সেই শহীদদের তালিকা করা হচ্ছে। অতি সত্বর মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ শহীদ পরিবারের সাথে একটি সাক্ষাৎ করবেন। একটা শহীদ পরিবারদেরকে নিয়ে একটি সম্মেলন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যেই ফ্যাসিবাদী পরাজিত শক্তি তাদেরকে পুনর্বাসন করার মতো বিভিন্ন কর্মসূচিও আমরা কিছু কিছু জায়গায় দেখতে পেয়েছি। অবশ্যই যেহেতু আমরা ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের ভিত্তিতে গঠিত একটি সরকার, আমরা মনে করি বিচারের আগ পর্যন্ত, সম্পূর্ণ বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ফ্যাসিবাদীদের পুনর্বাসনের আর কোনো সুযোগ নেই। আমাদের যে গণভবন আছে, এই গণভবন কখনোই আসলে এর যে নাম গণভবন, গণর ভবন হয়ে উঠতে পারেনি। তাই এই গণভবনকে যেহেতু এদেশের মানুষ ছাত্র জনতা একটা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জয় করেছে, এটিকে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং এই জুলাই গণ অভ্যুত্থানের স্মৃতিকে, শহীদদের স্মৃতি এবং বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে যত অন্যায় অবিচার হয়েছে সবকিছুর স্মৃতি সংরক্ষণ করার জন্য গণভবনকে জুলাই গণ অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। বন্যা পরিস্থিতিতে আপনারা জানেন পানি নামতে শুরু করেছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে যাদের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের যে টেস্ট সিরিজ, বাংলাদেশ 2-0 এর ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। উপদেষ্টা পরিষদের পক্ষ থেকে সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বিসিবিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।
The anti-discrimination student movement today brought out a Shahidi march across the country to honor the martyrs of the student people uprising, marking 1 month of the fall of the autocratic Awami League regime. The march started from the base of the Raju Memorial Sculpture on Dhaka University campus at 3 p.m, while thousands of students from different educational institutions in the city joined the procession with much enthusiasm. The students were seen chanting slogans in favor of their victory that they achieved through a bloody mass uprising on August 5, following the ouster of around 16-year-long fascist regime of Awami League. After parading different streets in the city, including Manikmi Avenue via Nilkhet, Science Lab and Kolabagan, Bijay Shoroni, Farmgate, Kauran Bazar and Shahbag, the procession ended at the central Shahid Minar. The central coordinators of the anti-discrimination student movement led the march with law enforcement vehicles at the forefront for security. Participants wore Bangladeshi flags on their heads and carried sticks with the flag. Many held placards featuring images of martyrs, demanding justice for the students killed during the uprising and demanded execution of Sheikh Hasina. আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমরা একটি বৈষম্যহীন জাতি পাবো, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র পাবো। এই বৈষম্যহীন রাষ্ট্রে আমরা নতুন করে আর ফ্যাসিবাদ দেখতে চাই না। কাঠামোর মধ্য থেকে যাতে নতুন করে আর ফ্যাসিবাদ যেই নামেই হোক, যেই দলের মাধ্যমেই হোক, এটা যাতে কোনোভাবেই না হয়, সেটি আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা এবং তাতেই আসলে শহীদদের আত্মা শান্তি পায় বলে আমি মনে করি। আমরা অবশ্যই গণহত্যার বিচার চাই, আর গণহত্যার বিচার চাওয়ার জন্যই কিন্তু এখানে সব গণমাধ্যমকে আহ্বান করব যেন সঠিকভাবে সঠিক তথ্য তুলে ধরা হয়, কোনো মিথ্যা তথ্য না দেওয়া হয়। আর আমাদের এই ছাত্রদের যে চাওয়া, যে উদ্দেশ্যে আমাদের এই রেড রেভলিউশন বলেন বা গণ আন্দোলন বলেন, যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন, আমরা কিন্তু জানি যে 1971 সালে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই দেশ স্বাধীন করেছি, কিন্তু স্বাধীনতার যে উদ্দেশ্য ছিল সেই চেতনা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেও আওয়ামী লীগের কিন্তু আজকে পতন হয়েছে। যাদের জন্য আমাদের মায়েদের বুক খালি হয়েছে বা এখনো অনেক ভাইয়ের দেখবেন হাত নাই, পা নাই, চোখ নাই, তারা বাকিটা জীবন কিভাবে কাটাবে? তো আমরা এই শাস্তি হিসেবে হয় যাবজ্জীবন হবে বা মৃত্যুদণ্ড হবে, আমরা এই দুইটাই চাই, আর চাওয়া নাই। এইরকম ভয়াবহভাবে ছাত্রদের উপরে নির্মমভাবে যে রাবার বুলেট এবং সরাসরি বুলেট মারাটা মারাত্মক অপরাধ আমরা মনে করি, কারণ এখানে ছাত্ররা সামান্য একটা কোঠা সংস্কার নামক আন্দোলন নিয়ে নেমেছিল, সেইটাকে তিনি কেন্দ্র করে এত ছাত্র উনি হত্যা করেছে, যা আসলে আশাবাদী নয় কেউ। আজকে এসছি মূলত অভিভাবক হিসাবে, আমাদের সন্তানরাই কিন্তু আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল শুরু থেকেই। তাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য, তাদের সাহস জোগানোর জন্য আমরা আজকে এখানে জড়ো হয়েছি, একসাথে হয়েছি। আমরা সার্বভৌমত্বের পক্ষে, ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের স্বাধীনতার যেন সমুন্নত থাকে, বাংলাদেশের স্বার্থ যেন হানি না হয়। Meanwhile, after Shahidi March, anti-discrimination students put forward their 5-point demand at Central Shahid Minar. The demands were immediate arrest of the mass killers and bring them to book, providing financial and legal support to families of the victims. They demanded corrupts and cohorts of the fascist government should be identified and their speedy trial. They demanded Gono Bhavan to be declared as July Memorial Museum. Besides, they demanded immediate declaration of the roadmap for reconstitution of the state. Meanwhile, relatives of the victims of anti-discrimination student movement have demanded exemplary punishment of the persons who were involved in the killing. They raised their demand while participating in the Shahidi March in the capital today. They said about 800 students and mass people have embraced martyrdom during the anti-discrimination student movement. Besides, the students and the relatives of the martyrs demanded immediate revelation of the real number of the victims of anti-discrimination movement. Some of the victims of the anti-discrimination movement were the only earning sources of their family. Members of the victims' family sought government's cooperation to survive in the current situation. The students urged all to keep up the achieved liberation, which was earned through a huge bloodshed. এই আনন্দের মিছিলটা আমার ছেলেটা বেঁচে থাকলেও নিজে করত। ও বাবা হয়ে আমার ছেলের পক্ষ হতে আমি এই আনন্দের মিছিলে এসেছি। আমি এই খুনি হাসিনার বিচার চাই, স্বৈরাচার সরকারের বিচার চাই, সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের সবার বিচার চাই। দুই বোন কাঁধে নিয়ে
ভাইয়ের লাশ দৌড় মারছি জানি কেউ আমার ভাইকে আমাদের থেকে কেড়ে না নিতে পারে। আমরা দুই বোন বর্তমান সরকারের কাছে একটাই দাবি, আমার ভাইয়ের মৃত্যুর বিচার চাই। আমার এত 17 বছর একটা বাচ্চার গুলি করতে কি এত বড় একটা গুলি লাগে? আমার মা এখনো বুঝতে পারে না ওনার রাব্বি নেই, উনি মনে করেন ওনার রাব্বি আসবো। আমার এখনো মনে হয় সেই আবু সাইদ, মুগ্ধ, এদেরকে আমার মনে হয় না আমি কখনো ভুলতে পারবো। আমার ওই ফিলিংস আমি কখনো আপনাদেরকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। কি নৃশংস বর্বর। আমি এখনো ঘুমের মধ্যে আটকে উঠি। আমি এখনো ভাবতে পারি না এরা আমাদের বাচ্চাদের এইভাবে খুন করেছে। যতদিন না পর্যন্ত বিচার হয় ততদিন পর্যন্ত এসবের কাপড় পরে আমরা রাস্তায় থাকবো, এবং যতদিন না পর্যন্ত খুনিদেরকে গ্রেফতার করা হবে ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। যার ছেলে মারা গেছে সে বুঝতে পারে। আমি উপদেষ্টার কাছে আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই এবং আমি উপযুক্ত বিচার চাই। আমার ছেলে, আমি যদি একটা কিছু রান্না করছি, আমার ছেলে খাইছে অর্ধেক, আর ঘরে মনে সবাই খাইছে অর্ধেক। বিচার চাই আর আমার ছেলের লাশটা চাই আমি। গুলিটা প্রথম লাগে হচ্ছে গিয়ে আমার বাসার সামনে একটা টেলিফোন বক্স ছিল, ওই টেলিফোন বক্সের এদিক দিয়ে ঢুকে ওই পাশ দিয়ে বের হয়েছে। ওই পাশে আরেকটা ছেলে ছিল, ও এভাবে উঠে দিয়ে দেখতেছে, ওর এদিক দিয়ে ঢুকে এদিক দিয়ে বের হয়েছে। তারপর আমার মুখে আসছে ওই ছেলেটা, আমি ওই ছেলেকে কোলে নিয়ে আমার মুখ ধরে ফরাজি হাসপাতালে যাই। ওই ছেলে ওখানে মারা যায়। তারা কেন আমাদের উপরে এভাবে বর্বরিত গুলি চালালো, কেন আমাদেরকে এভাবে শিখে মারলো? এই ড্রাইভার এখন অবশ্যই তাদেরকে নিতে হবে, এবং যারা এর সাথে জড়িত তাদের সবার আমরা ফাঁসি দাবি করতেছি। Shahidi March were also held in different cities of the country today. In Jhalokati, anti-discrimination student movement observed Shahidi March through a different program. They brought out a rally from Jhalokati Government Boys High School. In Sirajganj, student and mass people brought out a rally from Station Square in memory of the victims. Shahidi March was also observed in Bagirhat today. Anti-discrimination students observed the event through rally and procession. In Faridpur, Shahidi March was held, led by students of anti-discrimination movement. They brought out a rally from Rajendra College campus. Shahidi March were also held in Jessore, Nator, Meherpur, Chuadanga, Tangail, Rajbari, Shatkhira and Rangpur today. Chief Advisor Dr. Mohammad Yunus has issued a special message on completion of 1 month of mass upsurge of students and people. In his message, the Chief Advisor said the 15-year autocratic rule of the fascist Sheikh Hasina government was ended, led by the general students and people. He said Sheikh Hasina fled the country, leaving a corrupt state and a fragile economy. Bangladesh will now have to be established together with full pride. In his message, the Chief Advisor remembered the martyred youths, workers, day laborers, professionals and journalists who embraced martyrdom in the face of fascist forces and paid deep respect to them. The Chief Advisor said work is underway to set up an international standard tribunal for the trial of persons accused of crimes against humanity during the month of July and August. He said the government is working to extradite the killers and bring back the money embezzled by corrupt persons, politicians and bureaucrats during the autocracy. The Chief Advisor said the interim government has been working relentlessly to prepare a complete list of those killed and injured in the anti-discrimination student movement. He said hundreds of people injured in the student movement need long-term treatment. The Chief Advisor said the work to establish a foundation for their expensive treatment and looking after the martyrs' families is in the final stage. Dr. Mohammad Yunus said Bangladesh has recently signed the International Convention against Enforced Disappearances. The interim government is forming a commission to investigate every incident of enforced disappearances during the 15 years of fascist rule, the Chief Advisor added. In his message, the Chief Advisor vowed that the nation will not allow the bloodshed of the martyrs and the sacrifices of the injured to fail. He vowed to build a new Bangladesh.
Chief Advisor to the Interim Government of Bangladesh, Dr. Mohammad Yunus, paid rich tributes to the martyred members of the Bangladesh Armed Forces. He paid homage by placing a wreath at the Sheikh Anirban at Dhaka Cantonment today. After laying the wreath, he stood in solemn silence for some time to show profound respect to the memories of the Armed Forces martyrs who made supreme sacrifices during the 1971 Liberation War. The contingent, drawn from the Bangladesh Army, Navy and Air Force, presented a guard of honor at that time while the bugle played the last post. Later, Professor Mohammad Yunus signed the visitors' book kept on the Sheikh Anirban premises. Early on his arrival at Sheikh Anirban, Dr. Yunus was received by chiefs of the three services. After placing the wreath, he went to the Armed Forces Division. Principal Staff Officer of the Armed Forces Division, Lieutenant General S.M. Kamrul Hassan, received the Chief Advisor. Later, chiefs of three services made a courtesy call on him. Special Assistant to the Chief Advisor, Lieutenant General Retired Abdul Hafiz, was present. Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awwal and other election commissioners have resigned from their posts. The President has accepted their resignation letters. Earlier, the CEC announced the resignations at a press conference at the Election Commission office this morning. The four commissioners are Brigadier General Retired Muhammad Ahsan Habib Khan, Begum Rashida Sultana, Muhammad Alamgir and Muhammad Anisur Rahman. At that time, Qazi Habibul Awwal said the election should be held under the non-partisan government. Regarding the 7 January 2024 polls, he said competition was held among individuals, not political parties, in that voting. আমি সহ মাননীয় কমিশনারগণ দেশের পরিবর্তিত বিরাজিত অবস্থায় পদত্যাগ করতে মনস্থির করেছি। আমরা উদ্যোগী পদত্যাগপত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে উপস্থাপনের নিমিত্ত কমিশনের সচিব মহোদয়ের হাতে দেব। প্রতিটি সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হলে উদ্দেশ্য অর্জন আরও সুনিশ্চিত হতে পারে। Finance and Commerce Advisor Dr. Salehuddin Ahmed said a task force has been formed to bring back the money laundered abroad. He said this while talking to reporters at the Secretariat this afternoon. Mentioning that action is being taken against loan defaulters, the Finance and Commerce Advisor said initiatives have been taken to reform the banking sector. In that case, the weak banks are being considered at first. Regarding the market situation, he said initiatives have been taken to reduce the duty of some products so that the prices of products come down. French Ambassador to Bangladesh, Marie Matsupui, said paid a courtesy call on Foreign Affairs Advisor Mohammad Tawhid Hussain today. The French ambassador informed that more and more French companies are expressing interest to do business with and invest in Bangladesh, with the gradual improvement of business environment as well as positive changes in different sectors in the country under the interim government. She offered technical, legal and institutional instances of France in implementing reform agenda of the interim government, particularly in the areas of curbing corruption, reforming governance and financial system. Foreign Affairs Advisor highlighted the long-standing Bangladesh-France bilateral relations and welcomed France's interest in providing technical support to the interim government's reform agenda. Meanwhile, the outgoing ambassador of the state of Kuwait to Bangladesh, Faisal Mutlaq al-Adwani, paid a courtesy call on the foreign advisor, Mohammad Tawhid Hussain, at the Ministry of Foreign Affairs today. The foreign advisor lauded the enduring fraternity and solidarity between Bangladesh and Kuwait. He highlighted the recent political transition in Bangladesh, expressing optimism that, with Kuwait's steadfast support, Bangladesh will adeptly navigate its current challenges.
In response, the outgoing Kuwaiti envoy reiterated Kuwait's readiness to bolster recruitment of skilled professionals from Bangladesh, particularly engineers, medical practitioners and nurses, in an effort to reinforce the already robust bilateral partnership. And now international news. But before that, I have more news. I would like to read those first. The Ministry of Foreign Affairs has strongly protested the killing of a 13-year-old girl named Shornadash by Indian Border Security Forces BSF along the Bazaar border on September 1. The ministry has sent a protest note to the Indian High Commission in Dhaka in this regard. Expressing deep concern over the incident, the Ministry of Foreign Affairs has conveyed to the Indian government that such incidents of border killings are unexpected and unjustified. Besides, such action violates the provisions of the Joint Indo-Bangla Guidelines 1975 for border authorities. In a protest note, Bangladesh urged the Indian government to stop the recurrence of such heinous acts as well as conduct an investigation into the border killings and identify those responsible for the incident and bring them to justice. Shornadash, an 8th grader, was shot dead by Indian Border Security Force along Kolaura border in Bazaar on Sunday night. The incident took place at Lalarchak border of Sharifpur Union of the Upazila on that day, but the matter came to fore on last Monday. After about 45 hours through a flag meeting, the BSF handed over the body of Shornadash through Chatlapur checkpost on Tuesday evening. The deceased was identified as Shornadash, daughter of Porindrodash of Kalnigar village in Juri, Upazila. And now international news. The UN Security Council expressed extreme disappointment over the ongoing Gaza conflict in an emergency session in less than a week. Several member states voiced anger that Israel has not accepted a ceasefire proposal from the United States made 3 months ago. Algeria criticized the violation of international law by Israel, while Israel highlighted the killing of 6 Israeli hostages by Hamas. Meanwhile, Hamas rejected the need for a new ceasefire proposal, claiming they have already accepted the U.S. proposal and urged pressure on Israel to agree to it. Hamas also accused Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of sabotaging ceasefire efforts by refusing to withdraw troops from southern Gaza's Philadelphia corridor. Meanwhile, the Gaza's health ministry says 18 Palestinians were killed and 56 wounded by Israeli attack in the enclave in the latest 24-hour reporting period. At least 40,878 people have been killed and 94,454 wounded in Israeli attacks on Gaza since October 7. The United States has sanctioned 10 individuals and 2 organizations linked to the Russian state TV channel RT, accusing them of spreading false information about the U.S. election. This includes the chief editor and assistant chief editor of RT. The sanctions reported by Reuters and Deutsche Welle aim to combat disinformation intended to undermine trust in U.S. institutions. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen accused RT of running disinformation campaigns with Russian government support. In response, Russia has vowed to implement countermeasures. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova criticized the U.S. action as an attempt to immediate Americans. Meanwhile, Russia plans to establish a buffer zone on the Ukrainian border in light of recent Ukrainian military successes in Russia's Kursk region. This zone, extending to the Polish border, according to Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev, will also facilitate large arms shipments to Kiev. A boy accused of killing 4 people at his high school in Georgia was interviewed last year by police about anonymous online threats, the FBI has said. 14-year-old Colt Gray denied to police in May 2023 he was behind internet posts that contained images of guns warning of a school shooting. The suspect opened fire on Wednesday at Appalachian High School in the city of Winder,
killing 2 teachers and 2 pupils. Investigators say 8 students and 1 teacher were injured. Court Gray was arrested on campus and will be prosecuted as an adult. And now weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at a few places over Rangpur, Mymensingh and Sylhet divisions and at 1 or 2 places over Rajshahi, Dhaka, Khulna, Borishal and Chattogram divisions. Besides, moderately heavy falls likely to occur at places over the country. Night temperature may remain nearly unchanged and day temperature may rise slightly over the country, said the Met Office. And now, sports news. Bangladesh beat hosts Bhutan by 1-0 in a FIFA international friendly football match in Thimphu today. As a result, the red-green footballers are now 1-0 ahead in the 2-match series. Sheikh Mursaleen took the lead for Bangladesh in the 6th minute of the match at the Chenglimtang Stadium in Thimphu. In the second half, Bangladesh attacked Bhutan's defense several times, but the Bangladesh footballers could not increase the margin and left the field with only 1-goal victory. The second and final match will be played on September 8. To end the bulletin headlines once again. Fascist party can't do activities until trial ends. Ganobhavan to be turned into July Mass Revolution Memorial Museum, decides Advisory Council. Shahidi March held commemorating Student People Movement martyrs, marking fall of 1 month of the fascist Sheikh Hasina government. City streets decor with red-green flags and chanting slogans to build anti-discrimination society. Interim government's top priority is to ensure justice for July-August massacre, says Chief Advisor Dr. Mohammad Yunus in a special message on the eve of 1-month anniversary of the mass upsurge. Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal along with all 4 election commissioners resigned. Elections must be held under non-parties and caretaker government, comments resignee CEC. A task force formed to recover laundered money abroad, says Finance and Commerce Advisor Dr. Saleh Uddin Ahmed. UN Security Council held emergency meeting on Gaza issue. 18 more Palestinians killed in fresh attacks in 24 hours. And Bangladesh beat host Bhutan 1-0 in FIFA International Friendly Football match. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us and we invite you to watch